là dây cung của hai đường tròn lớn và nhỏ. Do đó ta có OM sẽ vuông góc với BC, hay M là trung điểm của BC, đồng thời M cũng là trung điểm của PQ. Từ đó ta suy ra được PQ bằng 2PM bằng 2x. Ở bước thứ hai, ta sẽ tính AP bình sử dụng tính chất của tam giác vuông. Do AP vuông góc với BP và PQ cùng nằm trên đường thẳng BP nên ta có góc APQ bằng 90 độ. Suy ra tam giác APQ vuông tại P với AQ trên đường tròn bán kính R nhỏ nên AQ bằng 2R nhỏ. Suy ra AP bình cộng PQ bình bằng AQ bình. Và sử dụng định lý Pythagore và sẽ bằng 2R tất cả bình và bằng 4R bình. Mà PQ bằng 2x ta đã tính ở trên, ta suy ra được AP bình sẽ bằng 4R bình trừ 4x bình. Ta gọi phương trình này là phương trình thứ nhất. Ở bước thứ ba, ta tính BM bình sử dụng công thức nửa dây cung. Trong tam giác vuông OMB, ta có OB bằng R lớn mà OM vuông góc với BC. Từ đó ta suy ra được BM bình sẽ bằng R bình trừ đi OM bình. Ta gọi công thức này là công thức thứ hai. Tương tự với dây cung PQ của đường tròn bán kính R nhỏ, ta có nửa dây cung PM bằng x nên ta có x bình cộng OM bình bằng R nhỏ bình. Từ đó ta suy ra được OM bình sẽ bằng R nhỏ bình trừ x bình. Ta gọi công thức này là công thức thứ ba. Ta thay công thức thứ ba và công thức thứ hai, ta được BM bình sẽ bằng R lớn bình trừ đi mở ngoặc R nhỏ bình trừ x bình đóng ngoặc và bằng R lớn bình trừ R nhỏ bình cộng x bình. Và ta gọi công thức này là công thức thứ tư. Ở bước thứ tư, ta sử dụng định lý đường trung tuyến trong tam giác, hay còn gọi là định lý Apollonius. Trong tam giác ABC với M là trung điểm của BC, ta có đẳng thức sau: AB bình cộng AC bình bằng 2 nhân với AM bình cộng BM bình. Lại có BC bằng 2BM, ta suy ra BC bình sẽ bằng 4BM bình. Mà do AP vuông góc với PM vì PM nằm trên BP nên AM bình sẽ bằng AP bình cộng PM bình và bằng AP bình cộng x bình. Ta gọi công thức này là công thức thứ 5. Đến đây ta cộng tổng lại, ta có AB bình cộng AC bình cộng BC bình sẽ bằng 2 mở ngoặc AM bình cộng BM bình đóng ngoặc cộng 4BM bình và sẽ bằng 2 AP bình cộng 2x bình cộng 6BM bình. Đến bước thứ 5, ta thế 1 và 4 và 6, ta sẽ thu được kết quả cần tìm, đó là AB bình cộng AC bình cộng BC bình sẽ bằng 2 nhân với cả lại 4R bình trừ 4x bình cộng 2x bình cộng 6 nhân với R lớn bình trừ đi R nhỏ bình cộng x bình. Và thực hiện một số các phép tính toán đại số, ta sẽ thu được kết quả cuối cùng, đó là 6R lớn bình cộng với 2R nhỏ bình. Đến đây thì cái biểu thức không phụ thuộc vào x, tức là không phụ thuộc vào vị trí của B, mà nó là một cái invariant hay một cái bất biến trong bài hình học này. Ok, đến phần thứ hai, ta giải quyết như sau. Đầu tiên, ta nhận xét điểm M là trung điểm của BC và PQ. Khi B chạy trên đường tròn lớn, điểm Q sẽ chạy trên đường tròn nhỏ và luôn luôn thẳng hàng với P. Ánh xạ từ Q đến M chính là đồng dạng vĩ tự tâm P với tỷ số 1/2 vì M là trung điểm của PQ. Ảnh của đường tròn nhỏ tâm O bán kính R qua vĩ tự ấy là một đường tròn. Tâm là ảnh của O, tức là trung điểm của OP, và bán kính là R trên 2. Nói cách khác, đó là đường tròn có đường kính OP. Như vậy, kết luận cho phần thứ hai này đó là quỹ tích điểm M là đường tròn đường kính OP, tâm tại trung điểm của OP, ta ký hiệu là Y như trên hình, và bán kính OP trên 2 và bằng R trên 2. Và cuối cùng đó là chúng ta có một cái ghi chú, đó là trường hợp tiếp xúc hay trường hợp P trùng với điểm A thì các lập luận vẫn giữ nguyên và góc APQ bằng 90 độ hiểu như góc vuông suy biến. Công thức vẫn cho AP bằng 0 và các kết quả 1, 2 không thay đổi. Đối với những ai mà chưa hiểu phép vĩ tự là gì thì chúng ta sẽ có giải thích như sau. Thì người ta yêu cầu đó là khi B chạy quanh đường tròn lớn, điểm M sẽ chạy theo quỹ tích gì? Thì ở đây ý tưởng đó là gì? Trong bài toán này, ngoài B và C trên đường tròn thì ta còn một điểm Q là giao điểm thứ hai của đường thẳng BC với đường tròn nhỏ. Khi B chạy, Q cũng chạy trên đường tròn nhỏ. Đặc biệt ta luôn quan sát thấy BP, QC nằm thẳng hàng theo thứ tự B đến Q đến P đến C. Vì thế trung điểm M của đoạn BC cũng là trung điểm của PQ. Từ đó ta suy ra giữa PQM có quan hệ đặc biệt, M là trung điểm của PQ. Như vậy ta có phép ánh xạ từ Q sang M là một phép vĩ tự hay là một phép co tâm P tỷ số 1/2. Điều này có nghĩa là gì? Đó là nếu ta lấy mọi điểm Q trên đường tròn nhỏ, tâm O bán kính R, rồi co hình lại một lửa theo tâm P thì ảnh của cái đường tròn đó chính là quỹ tích của điểm M. Như vậy hệ quả hình học ở đây là gì? Phép vĩ tự tâm P tỷ số 1/2 sẽ biến tâm O thành ảnh Y tâm mới chính là trung điểm của OP. Bán kính R sẽ biến thành bán kính mới R trên 2. Vậy quỹ tích của điểm M là một đường tròn có tâm là trung điểm của OP và bán kính bằng R trên 2. Như vậy ta kết luận đó là quỹ tích của trung điểm M của BC là đường tròn có đường kính OP
Nghĩa là khi B chạy quanh đường tròn lớn thì trung điểm M sẽ chạy quanh một đường tròn nhỏ hơn nằm giữa O và P, chính là đường tròn có đường kính OP. Một cách trực quan ở đây là gì? Nếu bạn thu nhỏ đường tròn nhỏ tâm O bán kính R nhỏ lại một nửa quanh tâm P thì quỹ đạo của các cái trung điểm M chính là đường tròn nhỏ hơn nữa nằm nửa chừng giữa O và P. Ok, như vậy ta sẽ có các cái bước tư duy để giải bài toán như sau. Bước đầu tiên, ta cần quan sát và xác các cái thành phần, các cái yếu tố cố định và biến đổi. Đầu tiên, hai đường tròn đồng tâm O và bán kính R lớn hơn R nhỏ là hai thứ không thay đổi trong bài toán. P cũng là một điểm cố định trên đường tròn nhỏ. Điểm B chạy trên đường tròn lớn với C là giao điểm thứ hai của BP với đường tròn lớn thay đổi theo, tức là PC thay đổi còn OP cố định. Mục tiêu đó là gì? Ta cần phải tìm công thức hay quỹ tích không phụ thuộc vào vị trí của B. Bước thứ hai, ta cần phải chọn điểm trung gian và đặt ẩn. Gọi M là trung điểm của BC vì các đường tròn đồng tâm nên OM vuông góc với BC. Một tính chất chuẩn ở đây đó là gì? Đường vuông góc từ tâm đến dây cung sẽ chia đôi dây cung này. Đặt PM bằng x để lượng hóa vị trí của M. Giới thiệu thêm điểm Q là giao điểm thứ hai của BC với đường tròn nhỏ đối xứng với P. Lúc này sẽ giúp chúng ta tìm được mối liên hệ hình học giữa hai đường tròn. Bước thứ ba, ta dựng tam giác vuông và áp dụng định lý Pythagore. Trong tam giác vuông APQ, ta có AP bình cộng PQ bình sẽ bằng AQ bình và bằng 2R tất cả bình. Từ đó ta suy ra được AP bình sẽ bằng 4R nhỏ bình trừ 4X bình. Ta tạo được biểu thức của AP bình theo R và X. Bước thứ tư, ta sẽ dùng công thức nửa dây cung cho BC. Vì OM vuông góc với BC nên ta có BM bình sẽ bằng R bình trừ OM bình. Mặt khác, với dây cung PQ trong đường tròn nhỏ, ta có X bình cộng OM bình bằng R nhỏ bình. Ta suy ra được OM bình cũng bằng R nhỏ bình trừ X bình. Từ đó ta suy ra BM bình sẽ bằng R lớn bình trừ mở ngoặc R nhỏ bình trừ X bình đóng ngoặc và bằng R lớn bình trừ R nhỏ bình cộng X bình. Bước thứ 5 áp dụng định lý trung tuyến Apollonius. Trong tam giác ABC với trung tuyến AM, ta có AB bình cộng AC bình sẽ bằng 2 nhân với mở ngoặc AM bình cộng BM bình đóng ngoặc. Và BC ở đây thì bằng 2BM như đã chứng minh ở trên. Từ đó ta có AB bình cộng AC bình cộng BC bình sẽ bằng 2 AP bình cộng 2X bình cộng 6 BM bình. Thay các giá sẽ bằng làm thay đổi là Q có cái R nhỏ. Cái định lý hình học phẳng nói về mối quan hệ giữa độ dài của đường trung tuyến trong tam giác và độ dài của các cạnh của tam giác. Đây là một định lý cổ điển được phát hiện bởi nhà toán học Apollonius. Định lý phát biểu như sau: với tam giác ABC với AM là đường trung tuyến, ta có AB bình cộng AC bình sẽ bằng 2 nhân với mở ngoặc AM bình cộng BM bình đóng ngoặc. Định lý về đường trung tuyến của Apollonius là trường hợp đặc biệt của định lý Stewart. Khi tam giác là một tam giác vuông, định lý này sẽ suy biến thành định lý Pythagore. Trong khuôn khổ video này thì mình sẽ không chứng minh định lý này, có thể trong các video khác thì mình sẽ chứng minh. Chị bảo gì ạ? Em còn cái bút à đúng không? Em không, em cho hết rồi. Để em lấy cho ở đây gì? Ở góc bên tay phải. À đâu, đúng ở góc đấy. Ở trong góc đấy, không đúng. Chị Xuân lôi cái này hộ em. Để em cất. Cất gì á? Cất cái phải này được không? Chị không cất đồ hè à? Chị cất xong rồi ạ. Nặng. Rồi chị cứ để tí em cất cho. Chị cứ để chân chị. Chắc là tí em phải để cái vali xuống trước. Vâng. Ok. Hai cái cuộn dưới này chị không cất à? Lấy vệ sinh. Em quả rất tủ. Giữ chuỗi Elsa.
Cảm ứng á? Thế chắc là lâu rồi nó bị hỏng cảm ứng rồi. Nó không nhận một tí gì luôn á hay là Sing. dị thế? Thick. Đâu, chị cho em mượn em thử xem nào. Em ơi, bấm vào continue đây. 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 Viết bằng bút á thì không được, đây là cảm ứng nó chỉ trống thôi mà. Chị tưởng nó được luôn chứ. Chú em viết được đây này. Đấy. Ở trên máy á. Đây này, chị có thấy không? Sao chị không viết được? Viết đây này. Viết đây thôi. Ý là viết theo cái nét của nó, viết được không? Viết được đấy. Sao chị không viết được? Chị. Nhưng tại sao nó cứ bỏ đi vậy? Đây chị xem nào. Là em viết sai từ trên xuống dưới. À, từ trên xuống dưới à? Rồi. Xong rồi. Xong. Viết được rồi. Thế là được rồi. Đây chị. Chị phải ấn mạnh vào. Không bảo sao. Thank. Thank. Think. Think. Mà mình đã đọc đến vicious cycle rồi em. Ngầu hết đi ơi. Thật không? Cái bút này là siêu phèn đấy, mấy cái bút đắt tiền, tốn tiền lắm. Trời ơi, còn 1 ngày 56 phút nữa và mình đang ở top nguy hiểm. This is me. Đáy xã hội, lời nguyền ở đáy xã hội đã chính thức vận vào em ở trong cái bảng xếp hạng Elsa Speak này. The machine learning in our day life. It's crazy how much machine learning and AI are embedded in our day-to-day lives. Tell me about it. I can't imagine living without my AI assistant. What do you use it for? Turning on and off the lights, setting my alarm, listening to the news, the list goes on. They can definitely make life easier and more convenient. I even used it to book my flight recently. Worked perfectly. I also heard that new smartwatches can predict a potential heart attack. Is that true? Well, they can detect abnormal heart rhythms, which serves as warnings for heart attacks. Warning. Well, they can detect abnormal heart rhythms, which serves as warnings for heart attacks. One day, machine learning could help save millions of lives. Yeah, the era of AI and machine learning is still just getting going. Yeah, the era of AI and machine learning is still just getting going. Yeah, the era of AI and machine learning is still just getting going. Yeah, the era of AI and machine learning is still just getting going. Yeah, the era of AI and machine learning is still just getting going. Rank 30 900 điểm mà nản thế.
The vicious circle, vòng tròn 9 tháng. The vicious circle. Vòng luẩn quẩn. Cái này trong Victoria không ạ? Deliberately cruel or violent. Con mũi này. Immoral. Ui ôi. Every soul on earth, visual or vicious, shall perish. Mọi linh hồn trên trái đất, dù tốt hay xấu, đều sẽ diệt vong. Vô đạo đức. What the phim kinh dị. Vòng luẩn quẩn. Ok. Ok. Bây giờ là 11 giờ 10. Mình sẽ đọc đến 12 giờ. Hay là 11 rưỡi thôi nhỉ, mọi mồm thế. Xem cái vòng luẩn quẩn này là vòng gì trong vòng 1 tiếng, trong vòng 50 phút. How many beds can I read in 50 minutes? 20 trang. Ok. Và đây là trang 100 mấy? Trang mấy đây? Trang 166 hay trang 186 mình sẽ dừng. Mình có thể xong cái cuộc cách mạng nông nghiệp này chưa? Cách mạng nông nghiệp mình đọc 2-3 hôm nữa mà chưa xong đây. Dài 1.500 trang cơ mà. Cái này là gì? Cách mạng nhận thức à? Xong rồi sẽ đến chương 3, The Unification of Humankind, là sự liên hợp của nhân loại. Thống nhất. Vicious circle. Okay. All societies are based on emergent hierarchies, but not necessarily on the same hierarchies. What accounts for the differences? Why did traditional Indian society classify people according to caste? Caste. Từ caste đọc là gì? Caste. Ottoman society according to the religion, and American society according to race. In most cases, the hierarchy originated as the result of a set of accidental historical circumstances and was then perpetuated. I'm not sure. And refined over. Perpetuate is to cut something to continue.
to perpetuate. It means to cause something to continue. Yeah. Okay, chỉ có một nghĩa thôi. And was then perpetuated and refined over many generations as different groups developed vested interest in it. For instance, many scholars surmise that the Hindu caste system took shape when Indo-Aryan people invaded the Indian subcontinent about 3,000 years ago. Subjugating the local population, the invader established a stratified society in which they of course occupied the leading position. Priests and warriors, leaving the natives to live as servants and slaves. The invaders, who were few in number, fear losing their privileged status and unique identity, arranged in separate layers, sắp xếp trong cái tầng lớp khác nhau, đá tầng, phân tầng. Dạ. Cái phát âm là nó toàn tiếng em đọc hơi này. Thì tại vì em nói to quá à? Em có nên nói bé lại không? Hay là ý là chị Xuân cần em nói bé không? Không sao, em học cố định vào buổi tối đi, còn có gì chị luyện vào buổi sáng cũng được. Không. Đỡ bị trùng thu rồi nha. Không, ý là chị và em cùng nói nhỏ lại thì đều được mà, đúng không? Em thử đi. Ok ạ. Bây giờ em thử nói nhỏ hơn xem chị ghi âm nhá. Ok nhá. In which they of course occupied the leading positions, priests and warriors, leaving the natives to live as servants and slaves. The invader, who were few in number, fear losing. Được không ạ? Ok, em sẽ nói bé lại. Fear losing their privileged status and unique identity. To forestall his danger, they divided the population into castes. Em sẽ đeo cái tai nghe lại. Thì sẽ chỉ mình em nghe thấy tiếng em nói. To forestall this danger, they divided the population into castes, each of which was required to pursue a specific occupation or perform a specific role in society. Each has different legal status, privilege, and duties, mixings of caste, social interaction, marriage, even the sharing of meals was prohibited, and the distinctions were not just legal, they became an inherent part of religious mythology and practice. The rulers argued that the caste system reflected an internal cosmic reality rather than a chance historical development. Concepts of purity and impurity was essential elements in Hindu religion, and they were harnessed to buttress. Nó đã bị khai thác để buttress để biết là gì, khai thác, to buttress the social pyramid, pious, buttress như này. Pious Hindus were taught that contact with members of a different caste who could pollute not only them personally but society as a whole, and should therefore be abhorred, bị eliminated, loại bỏ.
Cái màn hình chán thế, không hiểu lý do là gì. Abhor to hate a way of behaving or thinking of because the thing is not normal. Abhor, ghê tởm. Yes. Such ideas are hardly unique to Hindus. Throughout history and in almost all societies, concepts of pollution and purity have played a leading role in enforcing social and political divisions and have been exploited by numerous ruling classes to maintain their privileges. The fear of pollution is not a complete fabrication of priors and princes. However, it probably has its roots in biological survival mechanism that makes humans feel an instinctive revulsion towards potential disease carriers such as sick persons and dead bodies. If you want to keep any human group isolated, women, Jews, Roma, gays, blacks, the best way to do it is convince everyone that these people are the source of pollution. The Hindu caste system and its attendant laws of purity became deeply embedded in Indian culture long after the Indo-Aryan invasion was forgotten. Indians continue to believe in the caste system and to abhor the pollution caused by caste mixing. Caste đẳng cấp. Bố mày đẳng cấp. Castes. Okay. Castes were not immune to change. In fact, as time went by, large castes were divided into subcastes. Eventually, the original 4 castes turned into 3,000 different groupings called jati, literally birth, but in proliferation of castes did not change the basic principle of the system, according to which every person is born into a particular rank, and any infringement of its rules pollutes the person and society as a whole. A person jati determines her profession, the food she can eat, her place of residence, and her eligible marriage partners. Usually a person can marry only within his or her caste, and the resulting children inherit that status. Whenever a new profession developed or a new group of people appeared on the scene, they had to be recognized as a caste in order to receive a legitimate place within Hindu society. Groups that failed to win recognition as a caste were literally outcast. In this stratified society, they did not even occupy the lowest rung. They became known as untouchables. They had to live apart from all other people and scrape together a living in humiliating and disgusting ways, such as sifting through garbage dumps for scrap material. Even members of the lowest caste avoided mingling with them. Mingling is mixing, I think. I remember. Yeah. Eating with them, touching them, and certainly marrying them. In modern India, matters of marriage and work are still heavily influenced by the caste system, despite all attempts by democratic government of India to break down such distinctions and convince Hindus that there is nothing polluting in caste mixing.
Purity in America. Bông tuyết ở nước Mỹ. Không được gọi là bông tuyết. Nó gọi là gì? Thuần khiết. A similar vicious circle. Một cái vòng luẩn quẩn. Nó lại chết rồi, không nốt lại. Bây giờ không biết perpetuate. Yeah. To cause something to continue. Một cái vòng luẩn quẩn tương tự nó lại xảy ra ở cái gọi là đường đua. Hierarchy is cấp bậc. Thôi dịch đi cho nó nhanh, mình cứ không hiểu. A similar vicious circle perpetuated the racial hierarchy in modern America. Duy trì, ok. Mình sẽ dịch nó là duy trì. Maintained. No, it's not maintained. It's called something. It's advanced. From the 16th to the 18th century, the European conquerors imported millions of African slaves to work the mines and plantations of America. Khoáng và đồi, đồn điền và khoáng. Yes, mỏ. They choose to import slaves from Africa rather than from Europe or East Asia due to three circumstantial factors. Firstly, Africa was closer, so it was cheaper to import slaves from Senegal than from Vietnam. Ô mẹ kiếp, nó còn định mua nô lệ ở Việt Nam luôn mà, nhập khẩu nô lệ luôn mà. Secondly, in Africa, there already existed a well-developed slave trade, exporting slaves mainly to the Middle East, whereas in Europe, slavery was very rare. It was obviously far easier to buy slaves in an existing market than to create a new one from scratch. Thì mình vẫn hiểu đúng, không cần dịch đâu. Thirdly, and most importantly, American plantation in places such as Virginia, Haiti, and Brazil were plagued by malaria. Plague. Dọa. Bị dọa cho sợ. Plague. To cause worry. Pain. Pain cả là nó còn đánh luôn chứ không phải dọa đâu, nó làm thật á. Or difficulty to someone or something. Đô hộ. Over a period of time. Hành hạ. Nó hành tôi cả tuần nay này. To annoy. Someone, especially by asking repeated questions. Cứ lại nhại. Liên tục. Đòi
làm phiền. A very infectious disease caused by bacteria spread mainly by bệnh dịch hạch. Dịch hạch. Yes. None. Black as a no. Thì là bệnh dịch hạch. Ok. By malaria and yellow fever. Cái gì? Vàng. Cúm vàng. Không hiểu à? Third and most importantly, American plantations in places such as Virginia, Haiti, and Brazil were plagued by malaria. Plagued by malaria and yellow fever, which has originated in Africa. Africans has acquired over the generations a partial genetic immunity to these diseases, whereas Europeans were thoroughly defenseless and died in droves. It was consequently wiser for a plantation owner to invest his money in an African slave than in an European slave or indentured laborer. Paradoxically, genetic superiority in terms of immunity translated into social inferiority precisely because Africans were fitter in tropical climates than Europeans. They ended up as the slaves of European masters. Due to these circumstantial factors, the burgeoning new societies of America were to divided into a ruling caste of white Europeans and a subjugated caste of black Africans. But people don't like to say that they keep slaves of a certain race or origin simply because it's economically expedient. Like the Aryan conquerors of India, white Europeans in America wanted to be seen not only as economically successful but also pious, just and objective. Religious and scientific myths were present to serve to justify this division. Theologians argued that Africans descend from Ham, son of Noah, saddled by his father with a curse that his offspring would be slaves. Biologists argued that blacks are less intelligent than whites and their moral sense less developed. Doctors argued that blacks live in filth and spread diseases. In other words, they are a source of pollution. Oh my god. Sống khổ vậy. These myths struck a chord in American culture and in Western culture generally. They continue to exert their influence long after the condition that created slavery has disappeared. In the early 19th century, Imperial Britain outlawed slavery and stopped the Atlantic slave trade, and in the decades that followed, slavery was gradually outlawed throughout the American continent. Notably, this was the first and only time in history that slaveholding societies voluntarily abolished slavery.
But even though the slaves were freed, the racist myths that justify slavery persisted. Separation of the races were maintained by racist legislation and social custom. The result was a self-reinforcing cycle of cause and effect. Nhân quả. Chúng mày chết chưa? A vicious circle. Consider, for example, the southern United States immediately after the Civil War. In 1865, the 13th Amendment to the U.S. Constitution outlawed slavery, and the 14th Amendment mandated that citizenship and the equal protection of the law could not be denied on the basis of race. However, 2 centuries of slavery meant that most black families were far poorer and far less educated than most white families. A black person born in Alabama in 1865 thus had much less chance of getting a good education than a well-paid job than did his white neighbors. His children, born in 1880s and 1890s, started life with the same disadvantage. They too were born to uneducated, poor family. But economic disadvantages were not the whole story. Alabama was also home to many poor whites who lacked the opportunities available to their better-off racial brothers and sisters. In addition, the Industrial Revolution and the waves of immigration made the United States an extremely fluid society where rags could quickly turn into riches. If money was all that matters, the sharp divide between the races should soon have blurred, not least through intermarriage. But that did not happen. By 1865, whites, as well as many blacks, took it to be a simple matter of fact that blacks were less intelligent, more violent, and sexually dissolute, lazier, and less concerned about personal cleanliness than whites. They were thus the agents of violence, theft, rape, and disease, in other words, pollution. If a black Alabama in 1895 miraculously managed to become a good education and then applied for a respectable job such as a bank teller, his odds of being accepted were far worse than those of an equally qualified white candidate. The stigma that labeled black as, by nature, unreliable, lazy, and less intelligent conspired against him. You might think that people would gradually understand that these stigmas were myth rather than fact, that blacks would be able, over time, to prove themselves just as competent, law-abiding, and clean as whites. In fact, the opposite happened. These prejudices became more and more entrenched as time went by. Since all the best jobs were held by whites, it became easier to believe that blacks really are inferior. Look, said the average white citizen, blacks have been free for generations, yet there are almost no black professors, lawyers, doctors, or even bank tellers. Isn't that proof that blacks are simply less intelligent and hardworking? Trapped in the vicious circle, blacks would not hide for a white-collar jobs because they were deemed unintelligent, and the proof of the inferiority was the paucity of blacks in white-collar jobs. The vicious circle did not stop there. As anti-black stigmas grew stronger, they were translated into the system of Jim Crow laws and norms that were meant to safeguard the racial order.
Blacks were forbidden to vote in elections, to study in white schools, to buy in white stores, to eat in white restaurants, to sleep in white hotels. The justification for all of this was that blacks were foul, slothful, and vicious. Làm sao? Nó dơ á. Không hiểu lắm. Kinh khủng. Tệ. Extremely unpleasant. Rất không hài lòng. Kinh khủng. Slothful and vicious. Slothful là con lười, là lười biếng. Lazy. So whites had to be protected from them. Whites did not want to sleep in the same hotel as blacks or to eat in the same restaurant for fear of diseases. They did not want their children learning the same school as black children for fear of brutality and bad influences. They did not want blacks voting in elections, and blacks were ignorant and immoral. These fears were substantiated by scientific studies that proved that blacks were indeed less educated, that various diseases were more common among them, and that their crime rate was further higher. The studies ignore the fact that these facts resulted from discrimination against blacks. By the mid-20th century, segregation in the former Confederate States were probably worse than in the late 19th century. Clennon King, a black student who applied to the University of Mississippi in 1958, was forcefully committed to a mental asylum. The presiding judge ruled that a black person must surely be innocent to think that he could be admitted to the University of Mississippi. John's historical event, white control of blacks, discrimination laws, poverty and lack of education among blacks, cultural prejudice. Định kiến xã hội, sinh ra nghèo khó và thiếu giáo dục giữa những thằng da đen. Sau đó bởi vì là nghèo khó và thiếu giáo dục của những thằng da đen sẽ tạo ra những cái định kiến xã hội, định kiến văn hóa. Những cái định kiến văn hóa này sẽ tạo ra những cái phân biệt, luật lệ phân biệt, luật lệ mà không công bằng phân biệt sẽ tạo ra thằng nghèo khó, mấy thằng da đen nghèo khó lại sẽ tạo ra mấy cái luật lệ định kiến. A chance historical situation is translated into a rigid social system. Ok, vậy thì cái nguồn gốc của nó là từ cái chance historical situation. Nothing was revolting to American Southerners, and many Northerners asked sexual relation and marriage between black men and white women. Sex between the races became the greatest taboo, and any violation or suspected violation was viewed as deserving immediate and summary punishment in the form of lynching. The Ku Klux Klan, a white supremacist secret society, perpetrated many such killings. They could have taught the Hindu
Brahmins a thing or two about purity laws. With time, the racism spread to more and more cultural arenas. American aesthetic culture was built around white standards of beauty, the physical attributes of the white race, for example, light skin, fair and straight hair, a small upturned nose came to be identified as beautiful, typical black feature, dark skin, dark bushy hair, a flattened nose were deemed ugly. These preconceptions ingrained in the imagined hierarchy that an even deeper level of human consciousness. Such vicious circles can go on for centuries and even millennia, perpetuating an imagined hierarchy that sprang from a chance historical occurrence. Unjust discrimination often gets worse, not better, with time. Money comes to money, and poverty to poverty. Education comes to education, and ignorance to ignorance. Those one victimized by history are likely to be victimized yet again, and those whom history has privileged are more likely to be privileged again. Most social-political hierarchies lack a logical or biological basis. They are nothing but the perpetuation of chance, even supported by myths. That is one good reason to study history. If the division into blacks and white, or Brahmins and Sudras, were rooted in biological realities, that is, if Brahmins really had better brain than Sudras, biology would be sufficient for understanding human society, since the biological distinction between different groups of Homo sapiens are, in fact, negligible. Biology can't explain the intricacies of Indian society or American racial dynamics. We can only understand those phenomena by studying the events, circumstances, and power relations that transform figments of imagination into cruel and very real social structures. He and different societies adopt different kinds of imagined hierarchies. Race is very important to modern Americans, but was relatively insignificant to medieval Muslims. Caste was a matter of life and death in medieval India, whereas in modern Europe it's practical, non-existent. One hierarchy, however, has been of supreme importance in all known human societies. The hierarchy of gender. People everywhere have divided themselves into men and women, and almost everywhere man has got better deal, at least since the agricultural revolution. Some of the earlier Chinese texts are oracle bones dating to 1200 BC, used to divine the culture. On one were engraved the question, "Will Lady House childbearing be lucky?" To which were written the reply, "If the child is born on a ding day, lucky; if on a jang day, vastly auspicious." Bà Hào, con bà Hào, có phải là may mắn không? Nếu mà nó đẻ ra vào ngày dương thì là may mắn, còn nếu là ngày âm thì còn không biết. Vastly auspicious. Vastly auspicious. Vastly auspicious. Vastly auspicious. Ding and Jang. Gen Z. Còn thế nữa.
Đầy matter. Bỏ qua đi. However, Lady Howe was to give birth on a Jianjin day. The text ends with the moral observation. 3 weeks and 1 day later, on Jianjin day, the child was born. Not lucky, it was a girl. More than 3,000 years later, when Communist China enacted the one-child policy, many Chinese families continue to regard the birth of a girl as misfortune. Parents would occasionally abandon or murder newborn baby girls in order to have another shot at getting a boy. Chết tiệt. In many societies, women were simply the property of men. Most often their fathers, husbands, or brothers. Rape in many legal systems falls under property violation. In other words, the victim is not the woman who was raped, but the male who owns her. This being the case, the legal remedy was the transfer of ownership. The rapists were required to pay a bride price to the woman's father or brother, upon which she became the rapist's property. The Bible decrees that if a man meets a virgin who is not betrothed, and seizes her and lies with her, and they are found, when the man who lay with her shall give to the father of the young woman 50 shekels of silver, and she shall be his wife. Deuteronomy. The ancient Hebrews consider this is a reasonable arrangement. Raping a woman who did not belong to any man was not considered a crime at all, just as picking up a lost coin on a busy street is not considered theft. And if a husband raped his own wife, he had committed no crime. In fact, the idea that a husband could rape his wife was an oxymoron. To be a husband was to have full control over sexuality. To say that a husband raped his wife was illogical, and saying that a man stole his own wallet. Such thinking was not confined to the ancient Middle East. As of 2006, there were still 53 countries where a husband could not be prosecuted for the rape of his wife. Even in Germany, rape laws were amended only in 1996 to create a legal category of marital rape. Is a division into man and woman a product of imagination, like the caste system in India and the racial system in America, or is it a natural division with deep biological roots? And if it is indeed a natural division, are there also biological explanations for the preference given to men over women? Some of the cultural, legal, and political disparities between men and women reflect the obvious biological differences between the sexes. Childbearing has always been women's job because men don't have wombs. Yet around its heart, a universal kernel. Every society accumulated layer upon layer of cultural ideas and norms that have little to do with biology. Societies associate a host of attributes with masculinity and femininity that, for the most part, lack a firm biological basis. For instance, in democratic Athens of the 5th century BC, an individual possessing a womb had no independent legal status and was forbidden to participate in popular assemblies or to be a judge. With few exceptions, such as individuals could not benefit from a good education, nor engage in business or in philosophical discourse. None of Athens' political leaders, none of its great philosophers, orators, artists, or merchants had a womb. Does having a womb make a person unfit biologically for these professions? The ancient Athenians thought so. Modern Athenians disagree.
In present-day Athens, women vote, are elected to public office, make speeches, design everything from jewelry to buildings to software, and go to university. Their wombs do not keep them from doing any of these things as successful as men do. True, they are still underrepresented in politics and business. Not only about 12% of the members of Greece parliament are women, but there is no legal barrier to their participation in politics, and most modern Greeks think it quite normal for a woman to serve in public office. Many modern Greeks also think that an internal part of being a man is being sexually attracted to women only and having sexual relations exclusively with the opposite sex. They don't see this as a cultural bias, but rather as biological reality. Relations between two people of opposite sex are natural, and between two people of the same sex unnatural. In fact, though, Mother Nature does not mind if men are sexually attracted to one another. It's only human mothers steeped in particular cultures who make a scene in their son has flying with the boy next door. The mother's tantrums are not a biological imperative. A significant number of human cultures have viewed homosexual relations as not only legitimate but even socially constructive, ancient Greece being the most notable example. The Iliad does not mention that Theseus has any objection to her son Achilles' relation with Patroclus. Queen Olympias of Macedon was one of the most temperamental and forceful women of the ancient world, and even had her own husband, King Philip, assassinated. Yet she didn't have a fit when her son Alexander the Great brought his lover Hephaestus home for dinner. How can we distinguish what is biological determined from what people merely tries to justify through biological myths? A good rule of thumb is biology enables. Culture forbids. Biology is willing to tolerate a very wide spectrum of possibilities. Its culture and obliges people to realize some possibilities while forbidding others. Biological enable women to have children. Some culture oblige women to realize his possibility. Biology enable men to enjoy sex with another. Some culture forbid them to realize this possibility. Cultures tend to argue that it forbids only that which is unnatural. But from a biological perspective, nothing is unnatural. Whatever is possible by defining also natural or truly unnatural behavior when that goes against the law of nature simply cannot exist. So it would need to prohibition. No culture has ever bothered. No culture has ever bothered to forbid men to photosynthesis, women to run faster than the speed of light, or negatively charged electrons to be attracted to each other. In truth, our concepts natural and unnatural are taken not from biology but from Christian theology. The theological means of nature is in accordance with the intentions of the God who created nature. Christian theologians argue that God created human body, intending its limb and organ to serve a particular purpose. If we use our limbs and organs for the purpose envisioned by God, then it is a natural activity. To use them differently than God intends it is unnatural. But evolution has no purpose. Organs have not evolved with a purpose, and the way they have used in If we use our limbs and organs for the purpose envisioned by God, then it is a natural activity. To use them indifferently than God intends is unnatural. But evolution has no purpose. Organs have not evolved with a purpose, and the way they are used is constantly flux.
There is not a single organ in the human body that only does the job its prototype did when it first appeared hundreds of millions of years ago. Organ evolved to perform a particular function, but once they exist, they can be adapted for other uses as well. Mouths, for example, appeared because earliest multicellular organisms needed a way to take nutrients into their bodies. We still use our mouths for that purpose, but we also use them to kiss, pick, and if we are able to pull the pins out of hands, grenades, are any of these used unnatural simply because our worm like ancestor 600 million years ago didn't do those things with their mouths. Similarly, wings didn't suddenly appear in all their aerodynamic glory. They developed from organs that serve another purpose. According to one theory, insect wings evolved millions of years ago from body protrusions of flightless bugs. Bugs with bumps had a larger surface area than those without bumps, and this enabled them to absorb more sunlight and thus stay warmer in a slow evolutionary process. These solar heaters were larger, the same structures that were good for maximum sunlight absorption, lots of surface area, little weight. Also by coincidence, gave the insects a bit of lift when they skipped and jumped. Those with bigger protrusions could skip and jump farther. Some insects started using things to glide, and from there was a small step to wings that could actually propel the bugs through the air. Next time a mosquito buzzes in your ear, accuse her of unnatural behavior. If she was well behaved and content with that God gave her, she used her wings only as social panels. The same sort of multitasking applies to our sexual organs and behavior. Sex first evolved for procreation and courtship rituals as a way of sizing up the fitness potential mate, but many animals now put both to use for a multitude of social purposes that have little to do with creating little copies of themselves. Chimpanzees, for example, use sex to cement political alliance, establish intimacy, and diffuse tensions. Is that unnatural? Sex and gender. There are little sense then in arguing that the natural function of women is to give birth, or that homosexuality is unnatural. Most of the laws, norms, rights, and obligations that define manhood and womanhood reflect human imagination more than biological reality. Biological humans are divided into males and females. A male Homo sapiens is one who has one X chromosome and one Y chromosome. A female is two X, but men and women named social, not biological categories. While in the great majority of cases in most human society, men are males and women are females, the social terms carry a lot of baggage that has only tenuous, if any, relationship to the biological term, as many non-sapient with a particular biological quality such as XY chromosomes, testicles, and lots of testosterone. Rather, he fits into a particular slot in his society imagined human order. His culture misassigns him particular masculine roles like engaging in politics, rights like voting, and duties like military service. Likewise, a woman is another sapient with two X chromosomes, a womb, and plenty of estrogen. Rather, she is a female member of an imagined human order. The myth of a society assigns her unique feminine role, raising children, rights, protection against violence, and duties, obedience to her husband. Since myths rather than biology define the roles, rights, and duty of men and women, the meaning of manhood and womanhood have varied immensely from one society to another. XX XX chromosome can vote. Ngày xưa thì
đàn bà không được đi bầu cử, không có công bằng, không có văn phòng chính phủ, không được đảm những cái chức vụ gì cả, không được chọn người để cưới. Không biết. Illiterate, typically illiterate, mù chữ. Typically illiterate, owned by father or husband, independent. Exactly the same thing, very different thing. Những thứ khác nhau. 18th century masculinity, an official portrait of King Louis XIV của nước Pháp. Note the long wig, stockings, high-heeled shoes, dancer posture, and huge sword. In contemporary Europe, all these, except for the sword, would be considered marks of effeminacy. But in his time, Louis was European paragon of manhood and virility. Tại sao ông này lại để tóc và đeo tất giống như người phụ nữ nhỉ? Sự nam tính thay đổi theo thời gian. Trông tẻ nhạt và buồn chán. Okay. To make things less confusing, scholars usually distinguish between sex, which is a biological category, and gender, a cultural category. Sex is divided between male and female, and the qualities of this division are objective and have remained constant throughout history. Gender is divided between men and women, and some cultures recognize other categories, so-called masculine and feminine. Qualities are intersubjective and undergo constant changes. For example, there are far-reaching differences in the behavior, desires, dress, and even body posture expected from women in classical Athens and women in modern Athens. Sex is child's play, but gender is serious business. To get to be a member of the male sex is the simplest thing in the world. You just need to be born with an X and a Y chromosome. To get to be a female is equally simple. A pair of X chromosomes will do it. In contrast, being a man or a woman is a very complicated and demanding undertaking, since most masculine and feminine qualities are cultural rather than biological. No society automatically crowns each male a man or every female a woman, nor are these title laurels that can be rested on once they are acquired. Males must prove their masculinity constant throughout their lives, from cradle to grave, in an endless series of rites and performance, and a woman's work is never done. She must continually convince herself and others. What is that? That she is feminine enough. Success is not guaranteed. Males in particular live in constant dread of losing their claim to manhood. Throughout history,
Males have been willing to risk and even sacrifice their lives just so that people will say he's a real man. What's so good about men? What's so good about men? Còn chưa được 20 trang. 166 đến 186 mới được 20 trang. Nhưng mà mỏi mồm quá. Mai nhá. Mình này cái số 6 này thì phải. Không. Qua cả cái này nữa. The Vicious Circle. Vòng luẩn quẩn. He and she, sex and gender. Đến đây là được 20 trang này. Thôi đến đây thôi. Nghỉ.